We are discussing the shape of the shear force diagram and bending moment. What is shear force? Can anyone tell me in chat box? I think we have discussed in last lecture. What is shear force? Okay. We need to discuss shape of the diagrams. So first of all, we will divide in for a particular shear force. Shear force diagram shape and bending moment diagram shape. And here is a type of load. Suppose there is a point load. Suppose there is a point load. So in that case, your shear force diagram is a vertical straight line. Is it clear? Please confirm me. In that case, your shear force diagram will be a vertical straight line. Okay, now this is a shear force. That's the reason. No need to consider bending moment. नहीं यार, bending moment diagram no shape नहीं है. If there is a no load between two, if there is a no load between 2 points, in that case, your shear force diagram is the straight horizontal line, and your bending moment diagram is the inclined line. Is it clear? Please confirm me. You need to remember these convergences. Okay. I will. I am trying to all of you why this is a straight line, why this is an inclined line. If it is possible, okay, I will try to I will try to explain all the concepts. If there is a uniformly distributed load, UDL, okay, uniformly distributed load. In that case, your shape of shear force diagram will be an inclined line, and your bending moment diagram is a parabolic curvature, second degree parabolic curvature. And if there is a moment, in any particular data, in that case, there is a no shear force. Bending moment diagram will be a straight line, vertical. Is it clear? I yaad rakho. To clear. Now, what is the shear force? Shear force simple wording में होगी किधर लो? Normal. Okay. Normal force is normal to the axis. Yes or no? Okay, किधर लो मैं? That means perpendicular force. All the perpendicular force will be treated as a shear force. Yes or no? Please confirm me. How to discuss kare lo. For a specific beam, your major axis is the x-axis. Yes or no? Your major axis is the x-axis. That's the reason we generally tell, or we generally discuss, or we generally assume all the vertical force are known as a shear force. Is it clear or not? Please confirm. For a beam, all the vertical force become perpendicular or normal one. That's the reason we can say this is as a shear. Okay.
and its actual definition of shear force is a force which is normal to the axis, or a force which is normal to the normal to the axis, and algebraic summation of all the forces which is normal to the axis either side, that is known as a shear force. Okay, your vertical force is right definition, but it is applicable for beam. I have discussed the definition for all the things. Is it clear or not? Please continue. Now, let me discuss shape of the shear force diagram. Suppose I am considering this vertical force only. Okay, point load consider 10 kilonewton. This is a point A, this is a point B, and this distance is a 5 meter. Now, as we have discussed, shear force is a force which is normal to the axis. Yes or no? Yes or no? Shear force is a force which is normal to the axis. Yes or no? Please confirm me. બધા normal force ને આપણે shear force કહીશું. Simple wording માં કહીએ તો perpendicular force ને આપણે shear force કહીશું. Please confirm me, students. Please participate in lecture. Please give me reply in chat box. Okay, so now as we have discussed in this particular sketch, this 10 kilonewton force will become a shear force. Now my intent to calculate shear force at point A. Point A આગળ shear force શોધવો છે. Okay, so point A આગળ shear force શોધવો હશે તો point load ના કારણે જ આવશે. Yes or no? Point A આગળ shear force શોધવો હશે તો point load ના કારણે જ આવશે. Yes or no? Yes or no? So at point A, can I say x equal to 0? At point A, can I say that x equal to 0? Yes or no? Suppose point A આગળ x બરાબર 0 કહી શકું. So what is x બરાબર 0? X equal to 0. That is nothing but vertical line. Yes or no? Okay, so that's the reason. Now, કદાચ આમાં ખબર ના પડે. Forgot about this. Suppose we are considering only point load. Point load માટે shear force diagram પ્રોફાઇલ શું આવશે? Vertical straight line આવશે. That's it. Suppose બે point ના વચ્ચે લોડ નથી. Now I am considering the point load and point A આગળ જ મારે મોમેન્ટ શોધવી છે. So I can't able to calculate moment about point. So the point load ના કારણે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ નહીં. Is it clear? Point load ના કારણે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ નો શેપ કન્સિડર કરવાની જરૂર નથી. એક્ઝામ્પલ જોઈશું એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. Now second case, no load between 2 points. બે point ના વચ્ચે કોઈ લોડ નથી. Just case A and B. A અને B ની વચ્ચે કોઈ લોડ છે? Please confirm me. A અને B ની વચ્ચે કોઈ લોડ છે? Please confirm me. Why yes? No. નથી કોઈ લોડ. A અને B ની વચ્ચે કોઈ લોડ નથી. બરાબર. Now I am dividing this 5 meter into 5 part. આ 5 meter length નો 5 અલગ અલગ પાર્ટ માં ડિવાઈડ કરું છું. 1 2 3 4 and 5. દરેક પાર્ટ તમારો 1 મીટર નો. બરાબર. સો હું આને સપોઝ આ તમારું A0 છે, આ A1 છે, આ A2 છે, આ A3 છે, આ A4 છે, and I know A5 B ની જગ્યાએ A5 કહું છું. So now I am calculating shear force at A1. Shear force at A1. Point A આગળ સેક્શન કટ કરીશું. Now we have already discussed one definition like that. Shear force is a algebraic summation of the all the force either side of section. Yes or no? આવી definition મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરી. જો ના કરી હોય તો એક definition અહીંયા ટાઈપ કરું છું, એ ધ્યાનમાં રાખો. If I am not wrong, I have already discussed shear force કોને કહેવાય? Shear force is nothing but algebraic summation of all normal forces either side of section. You need to consider algebraic summation of all the normal forces. In your wording, it is we can say it is a vertical forces. Okay, it is valid for this semester. Vertical forces वाला concept ये semester में ही लागू होता है. अगले semester में normal forces का concept consider करना पड़ेगा. Is it clear? This definition is clear or not? Please confirm. आमा कोई doubt है? Algebraic summation of all the forces either a side of section, that is known as shear.
Is it clear or not? Definition clear છે? Algebraic that means plus or plus level, minus or minus level. Now when we will consider plus, when we will consider minus, we will discuss later on. Don't worry. Please, there are 24 students in group. Please participate in lecture. It is most important topic. આખું MOS નહીં આવડે ચાલશે, આ ટોપિક આવડવું જોઈએ, because in next semester you are going to run a structural analysis one, and it is depends, this topic is most important because 50 to 60% depend on this particular topic. આખું MOS નહીં આવડે ચાલશે, આ ટોપિક આવડવું જોઈએ. Is it clear or not? This definition is clear. તમારે નોટ ડાઉન કરે કર રાખો. Algebraic summation of all normal forces either side of section. ઓકે, તમે બુકમાં કદાચ એવું વાંચ્યું હશે કે algebraic summation of all the vertical forces either left or right. Now left or right is nothing but either side of section, either left side considered or right side considered, because my section may be a up or down, or it may be a left or right. Okay, that's the reason I am using the in general term either side of section. Now let's move to the example. Shear force at point A1. A1 આગળ મારે shear force શોધવો છે. હું point A1 આગળ just section કટ કરીશ. point A આગળ હું just section કટ કરીશ અને લેફ્ટ સાઈડ થી જોઈશ. ઓકે, લેફ્ટ સાઈડ થી જોઈશ. સો I એક જ લોડ છે, yes or no? A1 ની લેફ્ટ સાઈડ એક જ લોડ દેખાશે 10 કિલોન્યુટન. સો can I write shear force at A1 equals to 10? yes or no? યુનિટ નથી લખતો હું કેમ કે એની મારે જરૂર નથી. Similarly, shear force at A2, again point A આગળ section કટ કરો, A2 આગળ point section કટ કરો, left side જો, again there is only one force 10, yes or no? Similarly, shear force at A3, left side જો, એક જ force દેખાશે 10, yes or no? Please confirm me. Shear force at A4, again left side jo, you will see only one force 10, and similarly shear force at A5, left side jo, તમને એક જ force દેખાશે 10. આટલું ક્લિયર છે બધાને? પ્લીઝ કન્ફર્મ ઇન chat box. આટલું ક્લિયર છે? From this discussion, can I say that shear force is function of the y direction, because it is a normal direction. Shear force no y direction નું function કહી શકું? બંને તમારા y ના જ ફંક્શન છે એવું વિચારી લો. Actually bending moment z નો આવશે. Shear force is a function of y direction. So at everywhere we are considering the function of y. અને દરેક જગ્યાએ તમને કોન્સ્ટન્ટ મળે છે, yes or no? દરેક જગ્યાએ તમને કોન્સ્ટન્ટ મળે છે, yes or no? So can I say that I have equation y equal to constant, yes or no? Y equal to constant નો equation બનશે. What is a y equal to constant? Straight horizontal line. Yes or no? Y equal to constant, that's the reason straight horizontal line. Is it clear or not? मैं તમને concept પણ આપ્યો કેમ straight horizontal line consider કરી છે. Is it clear or not? Please confirm. Clear છે? Okay. ચલો carry now. Next. સેમ આપણે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ માટેનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરીએ. બેન્ડિંગ મોમેન્ટની ડેફિનેશન આવશે algebraic summation of all the moment either side of section. ઓકે, લખી દઉં છું નીચે. એમાં બે ટાઈપની મોમેન્ટ આવશે, હોગિંગ એન્ડ સેગિંગ. We will discuss later on. We will discuss that is later on. All the moment. Either side of section. Now again, as we have discussed, moment is a function of the out of plane. Yes or no? Yes or no? Moment out of plane નું function છે, yes or no? Okay. So now તમારું પ્લેન કયું છે? બીમ નું actually x ના y પ્લેન તમે કન્સિડર કરો છો, y ડાયરેક્શન ના ફોર્સ તમે કન્સિડર કરો છો, પણ તમારું એક્ચ્યુઅલ પ્લેન કયું છે? x ના y. That's the reason this bending moment will be also occur in a z direction. Okay, z direction માં આવશે. ચલો, સપોઝ મારા બે પોઈન્ટ ના વચ્ચે કોઈ લોડ નથી ને એના માટે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ નો પ્રોફાઇલ શું આવે છે ચેક કરવો છે. તો એના માટે સેમ એક્ઝામ્પલ
10 કિલોમીટર નો લોડ અહીંયા છે, 5 મીટરની લેન્થ છે, આનો 5 અલગ અલગ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરું છું, 1 મીટર, 2 મીટર, 3 મીટર, 4 meter and 5 meter. Is it clear or not? This is A1, A2, A3, A4 and A5. All distance are 1 meter. Now I am considering bending moment at A1 from left. Point A આગળ સેક્શન કટ કરીશ અને લેફ્ટ સાઈડ થી મોમેન્ટ શોધીશ. સિમ્પલ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે તમારે નોર્મલ મોમેન્ટ શોધવાની છે. Now that is the difference between moment and bending moment. We will discuss later on. Don't worry. But bending moment calculate કરવા માટે તમારે moment શોધવી પડશે. To get a moment, we will require a perpendicular distance. So we will get bending moment at A1 equals to 10 into 1. Yes or no? મારા આન્સર ની જરૂર નથી, મારા ઇક્વેશન ની જરૂર છે. That's the reason હું આન્સર નથી લખતો. Similarly, bending moment at A2, left side ગણીશ તો શું આવશે? 10 into 2. Yes or no? Please confirm in chat box. No, I don't want answer. I want equation only. Bending moment at A3, lefty consider કરીશ 10 into 3. Bending moment at A4, 10 into 4. Yes or no? ખબર ના પડ પૂછતા જજો. A4 આગળ સેક્શન કરતું લેફ્ટ સાઈડ થી મોમેન્ટ લીધી છે. ડિસ્ટન્સ ઇઝ 1 1 1 1 4 મીટર. Bending moment at A5, 10 into 5. Is it clear or not? Again, as we have discussed, this is the function of the perpendicular direction. Now આપણે આમાં z ડાયરેક્શન પ્લોટ કરી શકતા નથી, તો અગેન હું આનું y નું જ ફંક્શન, એક્ચ્યુઅલી છે z નું ફંક્શન પણ લઉં છું y નું ફંક્શન, બરાબર, જેથી કરીને આપણને ઈઝીલી ખબર પડે. y દરેક જગ્યાએ 10 આવે છે, યસ ઓર નો? દરેક જગ્યાએ 10 આવે છે. Can I say that is a constant m and at every point there is a some distance, it is a changing everywhere? So can I say that y equal to mx? Yes or no? Please confirm me. Y equal to mx. Are you able to get this point? That's what is the y equal to mx? Inclined line. I hope you are well fine in maths. You are able to get this concept. I hope it is clear to all of you. Please confirm in chat box. Yes or no? Y equal to mx. Why m? Because દરેક જગ્યાએ 10 constant રહે છે, 10 constant રહે છે. Just check here. So what is the y equal to mx? Inclined line. So we will write here y equal to mx. That's the reason inclined line. I hope it is clear to all of you. Clear છે ને? Next we will discuss uniformly distributed load. Suppose uniformly distributed load હોય. Suppose value of load is a 10 kilonewton into meter. Sorry, kilonewton per meter. This is the point A. Again, length is a 5 meter. Again, I will divide this length into 5 equal part. 1 meter के 5 parts में divide करता हूँ. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter and 5 meter. So again, this is your A1, A2, A3, A4 and A5. Is it clear or not? Please confirm me. मैं આ 5 मीटर ने 5 अलग अलग एक मीटर ना पार्ट में डिवाइड करी છે. I have divided this 5 meter length into equal parts of 1 meter. So now again same procedure. Shear force at A1, shear force at A1 left side થી consider કરું છું. Again to calculate shear force of UDL, we need to consider total load or point load of the UDL. કેટલા પોર્શન માં લાગે છે આપણા કેસમાં? Just check here. A1 જેટલા રિજિયન માં A1 ની લેન્થ કેટલી હતી? 1 મીટર. યસ ઓર નો? A1 ની લેન્થ 1 મીટર હતી. So can I say that 10 into 1 નો point load લાગશે? Yes or no? Please confirm in chat box. હજુ કોઈને ખબર ના પડે તો A2 માટે સમજાવું છું. Shear force at A2, shear force at A2, A2 આગળ સેક્શન કટ કરો, લેફ્ટ સાઈડ થી કન્સિડર કરો. કેટલી લેન્થ દેખાશે તમને? રાઇટ ઇન ચેટ બોક્સ કરો. A2 માટે કેટલી લેન્થ કન્સિડર કરવી પડશે? Yes, good. I want answer from all students. Yes, good. Dixit. That's good. Okay, I hope it is clear to all of you. 2 meter length consider કરવી પડશે. 2 meter નો UDL consider કરવાનો છે. એનો મારે shear force શોધવો છે, તો we need to consider total load of UDL. So can I write like that 10 into 2? Yes or no? Please confirm me. Similarly, shear force at A3.
that is equal to 10 into 3. Shear force at A4, that is equal to 10 into 4. And shear force at A5, that is equal to 10 into 5. So now again in all the cases, 10 is a constant. 10 is a constant. Shear force we can consider function of y. Okay, હું અહીંયા ક્યાંક બીજે ક્યાંક લખું જેથી કરીને આપણે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ. Y equals to mx. Is it clear or not? Inclined line. That's the reason we can again write here y equal to mx. Okay, you all of you having a clue why this shape. Last, parabolic curvature નું ડિસ્કસ કરીએ. સેમ વે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ એટ A1 લેફ્ટ સાઈડ થી કન્સિડર કરું છું. મારે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ સુધી છે તો પોઈન્ટ લોડ ની મોમેન્ટ લાવવી પડશે. યસ ઓર નો? પોઈન્ટ લોડ ની પણ મોમેન્ટ લાવવી પડશે. તો જે પણ 10 into 1 નો લોડ છે તો એવું કહી શકાય 10 into 1 નો પોઈન્ટ લોડ ક્યાં લાગશે? 1 મીટર ના સેન્ટરમાં. અને ત્યાંથી ડિસ્ટન્સ તમારું 1/2 થાય. યસ ઓર નો? મલ્ટીપ્લાય બાય 1/2. Is it clear or not? Please confirm me. Bending moment at A2 left side થી consider કરું છું. 10 into 2 નો point load multiply by 2/2. મારે 0.2 આગળ moment લેવાની છે. Similarly, bending moment at A3, that is equal to 10 into 3 into 3/3. Sorry, 3/2. Is it clear or not? Please confirm me, students. Bending moment at A4, 10 into 4 into 4/2. અહીંયા એક ડ્રો કરીને બતાવું છું. 4 મીટર માટે કન્સિડર કરું છું. સપોઝ ટોટલ લેન્થ તમારી 4 મીટર છે, લોડ તમારો 10 કિલોન્યુટન પર મીટર છે, તો 10 into 4 નો પોઈન્ટ લોડ ક્યાં લાગશે? 4 મીટરના સેન્ટરમાં. એ સેન્ટર પરથી 4 નંબરના પોઈન્ટ આગળ મોમેન્ટ શું આવશે? 4/2 આવશે. યસ ઓર નો? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. ખબર પડી? બેન્ડિંગ મોમેન્ટ એટ A5, that is equals to 10 into 5 into 5/2. Is it clear or not? Please confirm me, students. Is it clear or not? Fine. ચલો હવે આ ઇક્વેશન થોડુંક સિમ્પ્લિફાય કરું છું. હું પહેલું ઇક્વેશન છે ને આવું લખી શકું 10/2 into 1 square. યસ ઓર નો? બીજા ઇક્વેશન આવું લખી શકું 10/2 into 2 square. ત્રીજા ઇક્વેશન 10/3 into 3 square. 2 જાવશે અહીંયા. 10/2 into 4 square. 10/2 into 5 square. Yes or no? Please confirm me. એટલું clear છે? Now can I write this equation like that? Again 10/2 is your constant. દરેક જગ્યાએ 10/2 આવશે તમારું constant કહી શકાય. So can I write like that? Y equals to mx square. Yes or no? Y equal to mx square. Yes or no? Is it clear or not? So what is y equal to mx square? Parabolic આવતી ઘણી ગયા. Second degree parabolic. Yes or no? Second degree parabolic. So that's the reason here parabolic curvature y equal to mx square. Actually આપણે આ ઇક્વેશન ઉપરથી આ શેપ ને ડિરાઈવ કર્યો. ઓકે, પણ એક્ઝામ માટે તમારે આ શેપ યાદ રાખવાનો છે, ઇક્વેશન યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નથી. પણ મેં તમને અમુક હિન્ટ આપી why this shape. Is it clear or not? Please confirm me, students. Again, if there is a moment in data, shear force diagram નહીં આવે પણ bending moment diagram straight vertical line આવશે. So if you want to write in a sentence form, you can write like that: shape of shear force diagram, straight vertical line. For shear force, if there is a point load, for particular point load માટે તમારો shape કેવો આવશે? Straight vertical line આવશે. For a particular moment માટે shape of bending moment diagram શું આવશે? Straight vertical line. Is it clear? યાદ રાખવું પડશે. ઇક્વેશન યાદ નહીં ચાલશે એક ટાઈમ, પણ આ ટેબલ યાદ રાખવું પડશે. For if there is a no load between 2 points, your shape of shear force diagram is a straight horizontal line. Shape of the shear force diagram is a straight horizontal line. અહીંયા આવશે inclined line.
Here second degree parabolic curve. Is it clear or not? Please come. એટલું clear છે? એટલું clear છે students? Please confirm me. Okay, ચલો fine. Very good. ટેબલ નો તમારો ફોટો પાડ લેજો અને જરૂર ઘણી બધી જગ્યાએ પડશે. Okay, don't worry, I will also send you this as a PDF also. Don't worry. Let me discuss some numerical problems. So this concept will, now one thing is that what is the difference between moment and bending moment? Picture now, just see here. Now at point A1, at point A2, at point A3, at point A4, at point A5, your value of bending moment will remain same or change. First of all, give me answer like that. अलग अलग point अगर तुम्हारी value of bending moment same रहसे के बदलाती कैसे? Can you tell me? It will remain same or it will be changed at every point. Bending moment की बात करूँ. Change. ठीक है? So now your bending moment is nothing but rate of change of moment along the member. Is it clear? What is your now actually I am not discussing bending moment. I am discussing difference between moment and bending moment. Your value of moment at particular point will be remain stationary. A fixed रहसे change नहीं था. But your value of bending moment will change along the axis. Is it clear or not? Clear છે? Bending moment will be a change at every point. But your value of now suppose A1 point any moment consider करिस. So it may be possible stationary fixed होई શકે છે. But along the axis your value of the bending moment will be a change. Is it clear or not? Please confirm. So this is a small difference between moment and bending moment. Clear છે? Okay, fine. Sure. Let me discuss some small example because there is only 50 minutes, but we will discuss it. Okay, calculate support reaction and also plot shear force diagram. Short માં આપણે SFD લખીશું. Shear force diagram and bending moment diagram. Okay, એના આપણે short માં BM લખીશું. For a simply supported beam, for a simply supported beam, subjected to central point. Okay, આટલો data આપ્યો. In this particular data, this sentence is only given. No further data is given. So now you have to decide which kind of the beam is known as a simply supported beam and which kind of the loading is given. So in this particular data, only sentence is given. Now can anyone tell me in chat box? Write in chat box answer. Which kind of beam is known as a simply supported? Type in chat box. Simple question, simple answer. Huh? Type in chat box which kind of the beam is known as a simply supported beam. Simple question है, simple answer चाहिए. Very good, yes, very good. Both hand fix. Hinge support, good. Box, you are right. Yes, rethink. Box right, double right. Rashmi right. Kaushik, hinge or roller, no, hinge and roller. Okay, or that means any jagya mukonu. Nemathi. So as we have discussed, if your one end of the beam is a hinge and another end of the beam is roller, such kind of beam is known as a simply supported beam. Yes or no? Yes or no? So now again we have decided this is a simply supported beam. In this data given that simply supported beam is subject to central point load. એના સિવાય બીજો કોઈ ડેટા આપ્યો નથી. Okay, nothing is given as this statement. So what we will do, we have decided this beam is a simply supported beam and it is subject to central point load. So your load is at a central point of beam. Yes or no? Everybody with me? Center પર લોડ લાગે છે એવું કીધું છે. Is it clear students?
Okay, so now again, which kind of load is point load given, but intensity of load is not given. In that case, you supposed to assume either W or P load. I am assuming W. Okay, તમારે assume કરવું પડશે. Length of beam is L. Central છે, that's the reason L by 2. Is it clear? આટલું clear છે? Beam બની ગયો. First step is calculation of support reaction. First step is a calculation of support. Type in chat box. Type in chat box number of reaction at A and B. एक single sentence में आंसर आपको. A dash reaction, B dash reaction. एक simple single sentence में आंसर आपको. Okay, good. Yes, right. Okay, I hope all of you are clear regarding this. Good, fine, fair enough. So we have a two reaction at A, VA, HA, and one reaction at B, VB. Keep in mind, suppose data માં sketch આપ્યો છે, the reactions બતાયેલા નહીં. You have to decide. Okay, fine. Now our first step is to calculate support reaction. Our first step is to calculate support reaction. Sigma fx equal to 0. That means HA equal to 0. I think we have calculated lots many example of support reaction. May I write? We have calculated lots many examples of support reaction. So I am not wasting the more time in calculation of support reaction. But if you have any doubt, you can ask me in chat box. Okay, all of you are free to ask me. Sigma fy equal to 0, algebraic summation of all force in y direction. Upward force is a positive, downward force is a negative, plus VA minus W plus VB, that should be equal to 0. So I will get VA plus VB, that should be equal to W. Equation number 1. Take moment of all force about point B, sorry, point A. Moment about point A. Actually, what is the value of moment about point A? 0, because of the hinge support. So moment carrying capacity of the point A should be a 0. So moment about point A. Okay, so we can say that all the summation of all the moment about point A, that should be equal to 0. So starting from point B, your assumed load in upper direction, extend imaginary, rotate about A, you will get direction of moment. Yes or no? You will get direction of moment. It is anti-clockwise, that's why negative. Minus VB into L. Yes or no? Please confirm me. Plus W into L by 2. That should be equal to 0. So we will get VB into L equals to WL by 2. So we will get VB equals to W by 2. And equation number 1 ma place karo. You will get VA equals to W by 2. I hope it is clear to all of you. Clear છે? અહીંયા સુધી કોઈ question? So we will get VA equals to W by 2, VB equals to W by 2. You have to place answer in your sketch also. Now we are plotting the shear force diagram and bending moment diagram. Total concentration here. હું કહું એ પ્રમાણના કેલ્ક્યુલેશન્સ કરતા જજો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી આર પ્લોટિંગ shear force diagram. Now as we have discussed, to get a shear force, which kind of load is required? Shear force માં કયા force આવશે? Type in chat box. Shear force માં કેવા force આપણે consider કરીશું? Type in chat box. ચલો. Why horizontal? Horizontal word તો મેં ક્યાંય વાપર્યો જ નથી. We just remember this definition. Algebraic summation of all normal force. We are considering only normal forces. ठीक છે? You can remember for beam, that is the vertical force, no problem. We are considering only normal forces. So what is your direction of beam? What is your orientation of beam? X direction beam દેખાય છે. So all the vertical forces become a shear force. Starting from point A. Point A આગળ VA કઈ ડાયરેક્શન માં દેખાય છે?
upward ke downward? Upward. Now to plot a shear force, upward force positive. Again, I am not giving a sign conversion of shear force. I am giving a sign conversion for plotting the shear force. ठीक है? And for a down, that is a negative. तो याद रख. Clear? Now shift to our table. If there is a point load, what is the shape of the shear force diagram? If there is a point load, what is the shape of shear force diagram? તમારી સામે છે જો ટેબલમાં, and type in chat box તો યાદ રહી જાય. પોઈન્ટ લોડ માટે શીયર ફોર્સ ડાયાગ્રામ નો શેપ કેવો આવશે? Clear? Vertical line, straight vertical line. So we need to draw a straight vertical line. Again imaginary line draw કરવાની છે, random line draw કરવાની છે. Any value કેટલી થશે? W/2 જેટલી થશે. Is it clear or not? Please confirm, because your reaction equal to W/2. Is it clear? એટલું ક્લિયર છે? ચલો નેક્સ્ટ. A અને C ની વચ્ચે કોઈ લોડ છે? In between A to C there is any load? Please confirm in chat box. Is there any load between A and C? Yes or no? I want more answers, students. Is there any load between A and C? Type in chat box. No. If there is a no load between 2 points, what is the shape? What is your shape of shear force diagram? Yes or no? Straight horizontal line. So we need to go straight. Yes or no? મારે straight જવું પડશે. Straight word important છે. Okay. So I will plot a straight horizontal line. Is it clear or not? Please confirm it. And your value, initial value is W/2. હું point C સુધી પહોંચ્યો. Next, point C આગળ તમને point load દેખાય છે? Yes or no? Point C આગળ તમને point load દેખાય છે? Yes or no? Students, okay, now we have considered the point load in this diagram. Still આપણે આ point load ને consider કરે છે કે નથી કરે? આ W point load ને diagram માં consider કરે છે કે નથી કરે? Yes or no? Why yes? I have considered only this W/2 force. I have considered this W load. Yes or no? હજુ તો હું point C સુધી પહોંચ્યો છું. ફરીવાર કહું છું, point A આગળ W/2 જેટલો પ્લસ ફોર્સ હતો એટલે અપર ડાયરેક્શન માં ગયા. A અને C ની વચ્ચે કોઈ લોડ નથી એટલે સ્ટ્રેટ ગયો. ઇનિશિયલ વેલ્યુ તમારી W/2 છે એ જ રાખવાની છે. Now tell me, still we have considered this W load or not? આ W load ના consider કર્યો છે કે નહીં કહો? Just think and give me answer. I want answer from your side. We have only 3 minutes, huh? Please, fast. નથી કર્યો. ક્યાં કર્યો છે આપણે? W લોડ ને કન્સિડર એડ કર્યો, એડ કે સબટ્રેક્ટ કર્યો આપણે અહીંયા ડાયાગ્રામ ના કેલ્ક્યુલેશન માં એડ કે સબટ્રેક્ટ કર્યો છે? નથી કર્યો. બરાબર? હવે આપણે એના એડ કાં તો એડ કરીશું કાં તો સબટ્રેક્ટ કરીશું. Now what is the nature of W? Upward or downward? What is the nature of W? Upward or downward? Downward. For plotting a shear force diagram, downward load will be a -1. Yes or no? Downward load will be considered as -1. Yes or no? Now મારી initial value કેટલી છે? +W/2. હવે તમારે એમાં -W load એડ કાં તો સબટ્રેક્ટ કરવાનો છે, ડિપેન્ડિંગ ઓન ઇટ્સ ડાયરેક્શન. ડાઉનવર્ડ છે એટલે -W કરવું પડશે. સો +W/2 માંથી -W કરવું પડે. યસ ઓર નો? યસ ઓર નો? મારે આ લોડની ઇફેક્ટ એપ્લાય કરવાની છે. હજુ સુધી મેં ઇફેક્ટ એપ્લાય કરી નથી. આ સ્ટ્રેટ હોરિઝોન્ટલ લાઈન ઇફેક્ટ કોની છે? બે પોઈન્ટના વચ્ચે કોઈ લોડ નથી એની ઇફેક્ટ છે. બરાબર? સો નાઉ આ તો આના જેવું થયું. 1/2 માંથી 1 ને સબટ્રેક્ટ કરું તો આખામાંથી અડધું કાઢું તો અડધું મળે. યસ ઓર નો? સો -W/2 આવશે એવું કહી શકાય. મે રાઈટ?
માઇનસ w/2 એટલે લાઈનની નીચે જવું પડશે. યસ ઓર નો? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી સ્ટુડન્ટ્સ. Now, due to point load, our shape of shear force diagram is a straight line, straight vertical line. Yes or no? Again, in between C to B, there is a no load. Yes or no? C and B ની વચ્ચે કોઈ લોડ છે? C and B ની વચ્ચે કોઈ લોડ છે? Yes or no? No. So we should plot a straight horizontal line. Again, initial value is a w/2. Point B આગળ લોડ કેવો છે? અપવર્ડ કે ડાઉનવર્ડ? Point B આગળ લોડ કેવો છે? અપવર્ડ કે ડાઉનવર્ડ? અપવર્ડ. That means positive. Minus the, now it is below the line, that means minus. This is above the line, that means plus. Minus w/2 plus w/2 તમારો ડાયાગ્રામ બંધ થઈ જશે. Is it clear or not? Please confirm it. Clear છે? This is your shear force diagram. This is your shear force diagram. Is it clear or not? Please confirm. Any question till? અહીંયા સુધી કોઈ question કરો? Is there any question till? Okay, no problem. Okay, don't worry. We will calculate lots many example for same topic. Don't worry. Okay. Still, if you have doubt, you can ask me in next lectures. Just a minute. I am taking your attendance. If you want to take a snapshot, you can take a snapshot from this side. Next slide. This is your last slide. Okay, don't do example finish nothing for. We will discuss same example or some different example in next lecture. I hope અહીંયા સુધી કોને doubt. Clear? So that's it for today. Any question? You can leave the room. I have to take your attendance. Okay, have a nice day. We'll meet again in next lecture.